warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you? I'm fine. And you? Okay, I'm fine too. Thank you. And well, today we are about learn and greeting and self introduction. Tapi sebelum memulai pembelajarannya, alright, before we start the lesson, let's try first together, ya? Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, alright. For now, I will take attendance. When your name is called, please raise your hand. Okay? Okay. Esti. Present, Miss. Okay, Nanda. Miss. Azka. Present, Miss. Okay. I am Miss. Okay. Miss akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yeah. And number one, students are able to say greeting according to the time of day. Good morning, good evening, good afternoon, and good night. And two, students are able to introduce themselves using the simple verb. Example, my name is Sahila Nurfikria, and misalnya kalau kayak perkenalan diri ya. Jadi kita akan belajar tentang greeting and self introduction hari ini. Dan ada yang tahu greeting itu apa? Nah, greeting itu kayak sapaan ya. Jadi kayak misalnya tadi Miss bilang, hello, good morning student. And kalian tahu, kalian paham bahwa good morning itu artinya apa? Selamat pagi. Oke, nah itu termasuk ke dalam greeting and self introduction. Nanti kita belajar juga self introduction-nya tuh seperti apa ya. Okay, nah, and now about learn greeting and self introduction. And greeting and self introduction yaitu adalah sapaan dan perkenalan diri. Greeting and self introduction are basic experience used when we meet someone for the first time. And nah, di sini we meet someone for the first time. Nah, ini tuh greeting dan self introduction digunakan ketika kita itu bertemu dengan seseorang untuk pertama kali. And example, I meet and friends ya. Misalnya, hello, hi, good morning Sahila. Nah, kayak gitu ya. Itu kayak contoh singkatnya dari self introduction dan greeting. And greeting ada good morning, good evening, good afternoon, and good night. Nah, itu untuk contoh dari greeting and self introduction. Oke, now kita nonton dulu video biar kalian lebih tahu ya. Kita belajar tentang greeting. Nanti kalian repeat of the song in the video, oke? Nanti ditonton dulu videonya, udah kalian nonton video, kita repeat of the song in the video. Good
dan good night, selamat tidur. Oke, masih banyak yang kalian mungkin ya. Oke, repeat after me ya. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How do you do? How do you do? Nah, itu adalah formal greeting ya, example and formal greeting. And number 2, informal greeting. Example-nya ada hi, hello, what's
My name is Azka Maria. I am 7 years old. I am 10 years old. I am study at elementary school. I study at elementary school. My hobby is traveling. My hobby is cooking. Nice to meet you. Nice to meet you. Oke, bagus ya. Coba sekarang yang lainnya, siapa lagi yang mau? Oke, boleh ya. Heisha sama Nanda sama Esti ya. Good morning, friends. Good morning. What is your name? My name is Nanda and you? My name is Esti. I am 10 years old. I am 10 years old. I study at elementary school. Yes, I am studying at elementary school. My hobby is drawing. My hobby is swimming. Nice to meet you. Oke, bagus ya. Semuanya udah bisa mencontohkan example of self introduction secara sederhana. And sekarang ibu minta untuk kalian mengisi LKBD ya. Nanti kalau yang udah dikumpulkan. Makasih, Miss. Nah, coba kalian isi ya yang ada tersebut kan kayak yang tadi ya, good morning, good evening, good night. Nah, coba kalian isi. Itu juga udah ada gambarnya ya. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk mengisi